Morning. So today we are going to start a new model, and the this model two is primarily involved with the discussions about engineering ethics. Previously, we were talking in general. Actually, we were talking about moral values. We were talking about how to behave in a society. All those things. I mean, those stuff were bit general. Actually, now we are going to scrutinize bit further. That is, we are going to pinpointedly. We are going to discuss the ethics that should be followed by every engineer in his profession. Okay. Look, there are two scopes of engineering ethics actually. One is the ethics of the workplace, which involves the co-workers and employees in your organization or else industry. And the second one is it can be related to the product or work which involves some kind of transportation or else even warehousing or in fact any industry actually, besides the safety of the end product and the environment outside the factory. Okay, so these are all the multi or also these are the twofold scopes of an engineering ethics, why we need to practice. Okay, so basically engineering ethics is nothing but set of codes and standards of a conduct which will be endorsed by some engineering societies. IEEE society അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സൊസൈറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. So engineering societies with respect to some particular set of beliefs or else attitudes or else the way how you have to behave or something like that, actually habits that should be displayed by one individual, that is like you or else a group who are working on that particular company. Okay, so അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു കോഡുകളാണ്, സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് or else beliefs which have been devised already by a primary or else by your society. Society means നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി അല്ല, പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഷാർട്ട് the definition of engineering ethics സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോറൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മോറൽ ഐഡിയാസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ അല്ലേ, സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മോറൽ വാല്യൂസും എത്തിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ മോഡൽ 1 ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് മിസ്ഡ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്, ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. സോ what I'm trying to say is ethical values will be defined by the engineering societies or also professional bodies. ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് IEEE എക്സെട്ര, AICT, IEEE, അങ്ങനെ കുറേ IST, അങ്ങനെ കുറേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോഡീസ് ഉണ്ട്. സോ ലൈക്ക് അവർ ഒരു സീനിയർ മെമ്പേഴ്സാണ് അവർ തീരുമാനിക്കും വാട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡേർഡ് ബൈ ഈച്ച് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ who is working in an industry or else in a company or else in a institution. Okay. Next one is the senses of engineering ethics. That means what are the different meanings of engineering ethics? Okay, so this include ഞാൻ ഇവിടെ 4 മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, 4 സെൻസസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 മീനിങ് ഉണ്ട്. സോ വൺ ഇസ് knowing some moral values, finding accurate solutions to the moral problems and justifying moral judgments in engineering practice. Engineering ethics also can refer to set of some specific moral problems and the issues that are related to our engineering. It can be related to political, it can be related to some legal systems. Okay, so and one more thing, third point, ഞാൻ already പറഞ്ഞത് പോലെ, it like are the accepted codes and standards of the conduct, how you have to behave, etc., how you have to behave in one situation, etc., that will be endorsed by, that has been endorsed by various groups, various societies, professional bodies. So fourth point is it's a study of morality, the inquiry into moral issues and ideals that should be followed by engineers. Morality is concerned with what ought or ought not to be done in a given situation, what is right or wrong while handling a situation, what is good or bad about people, policies and ideals involved. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, so what is right, what is wrong, but as a group that will be decided by the authorities like the professional bodies. And like നമ്മളുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ട്, അതിന് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വൈൽ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്, വൈൽ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി, വൈൽ യു ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സം others, then the collegiality should be maintained. That should be in par, that should be on par with the codes and conducts that have been decided by the professional bodies like IEEE, ISTE, AICT, etc. There are too many groups are there. Okay, one more thing, a question actually, a question to you.
what are the reasons for the people who includes employer as well as employees behaving unethically? Okay, അത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. There should be some reason. There should be some reason why the employer or else employees are starting to behave unethically. So basically it can be actually categorized. അതും അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 types ആണ് അവർ പറയുന്നത്. First one, because of the resource crunch. Second one, because of some opportunity. Third one, because of the attitude. What is resource crunch? Resource crunch എന്ന് പറയുന്നത് due to pressure or also some time limits, അവൈലബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയോடைய അവർ പ്രശ്നം, ടെക്നോളജി ഡീകേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ അഡാപ്റ്റിംഗ് one technology within a span of time that a particular technology has been outdated. So these are all the situations where a people will start to behave unethically to find some loopholes, etc. Sometimes there could be pressure from the higher authority to complete the project in time. Maybe you are not equipped with enough amount of employees. Maybe actually suddenly because of some external calamity, the higher authority has reduced. Higher authority means what? നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് പോലത്തെ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ സബ് പ്രോജക്റ്റ് പോലെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി. ഓക്കെ, ഞാൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ എംപ്ലോയറാണ് ഹയർ അതോറിറ്റി എന്ന്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ സഡൻലി വാട്ട് ഐ മീൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് സം നാച്ചുറൽ കലമിറ്റി, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുനാമി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം, സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ്, because of some natural calamity, or else maybe because of the actual pressure which exerted by the COVID, etc. Okay, suddenly the higher authority or else the project where you have procured, okay, where you have procured our concern unnallo, they have reduced the budget actually. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് സഡനായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് സെയിം പീപ്പിൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി has some issues in the budget actually. So what we do, we suddenly start to involve in some unnatural practice or else like എന്താ പറയുക, ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ശരി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ അൺഎത്തിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ദിസ് is a serious concern that should be actually kept in mind by both the employer as well as employees. നെക്സ്റ്റ് പ്രശ്നം, അടുത്ത പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. വൺ ഈസ് റിസോഴ്സ് ക്രഞ്ച്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Look, there could be some double standards or some sort of bad behaviors by the employers. നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള ആൾ, employers towards the employees. So and ഹിസ്റ്ററിയിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. Like suddenly when the employer starts to behave unethically towards the employees, the entire the entire industry gets bankrupted actually. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നം ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. Okay, sometimes the employer suddenly, or else the person who owns the company starts to project their own interest more than that of the employees. Look, when the employees are happy, the company entire environment will be happy, and that will be reflected on the productivity actually. So sometimes the employers they try to instigate their dominance over the employees, and they try to like earn more by creating some kind of heated environment among the employees. I mean, in short, what I'm trying to say is, in case if they like to project their own interests, that also will be like will be the fall of the particular era, or else the fall of the particular industry. Also, if the management sets some objectives without focusing their empowerment, or whose empowerment, employees empowerment, and also without concentrating on the improvement of the infrastructure, also without thinking about the longevity, without thinking about the market, without thinking about the need of the, without thinking about the people who are involved in the production as well as the end usage. Okay, so in case if they primarily concentrate on money making, then also it's an unethical habit which will make the company to fall, which will make the industrial or else the rulers or else the higher authority to fall easily, and the history has too many examples for that. And third one is attitude. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് എല്ലാം അവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ള സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയണതൊന്നും കേൾക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, poor attitude of the employees will result in
so many problems actually. One is the low moral of the employees, not ചെയ്തേക്കും, low moral of the employees because of the dissatisfaction and downsizing. ഞാൻ പറഞ്ഞത് downsizing problem ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ലൈക്ക് suddenly the company decides to cut short the number of the employees, maybe because of the pressure which they are observing from their higher authority. Maybe they are forced by the government to actually downsize, or else maybe the situation demands them to actually cut short the number of the employees. Okay, either പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തത് absence of grievance redressal mechanism in a particular working environment. ഇത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. Third one, lack of promotion or career development policies or denied promotions. Or I hope you understand that you deserve a promotion, but the employer thinks otherwise, and maybe they lack the transparency. How they function, the transparency is not there, and if they fail to recognize your skill, if they fail to reward your skill, then that will also set a bad attitude, and that will also eventually contribute in the fall of that particular industry. So far what we have discussed is the set of ethical values or set of ethical attributes that one should be followed by the employer as well as the employee. Okay, like employee in the side നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, employer in the side നമ്മൾ in case if they make some mistake, what kind of the mistakes they can commit and what kind of pressure they can create among the employees. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ള unethical practices, unethical situations നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. Let us move on now. Look, I have given you some of examples actually. You can browse it and you can find the details related to it. Challenger explosion, I hope you know that. Very, 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 very popular ഒരു ഈവൻ്റ് ആണത്, ചാലഞ്ചർ എക്സ്പ്ലോഷൻ. പിന്നെ ചെർണോബൈൽ ഡിസാസ്റ്റർ, ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ചെർണോബൈൽ ഡിസാസ്റ്റർ. അത് പിന്നെ ഭോപ്പാളിൽ നടന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ലുക്ക്, thousands of people expired because of some unethical behavior of the higher authorities actually. So ഈ കേസുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ആൻഡ് ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടല്ലോ, ചെർണോബൈൽ ഡിസാസ്റ്റർ. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദറ്റ് ആക്ച്വലി. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺലി വൺ കേസ്. അതർ കേസസ് ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ടു യു. ഓക്കെ, സോ Chernobyl, that is a nuclear power plant that has been situated in Russia actually. USSR എന്ന് പറയും. ഓക്കെ അല്ലേ, USSR, പഴയ റഷ്യ. ഓക്കെ അല്ലേ. So there they had some nuclear plant. Too many unethical activities happened inside there, and Russia tried to cover up the things till now actually. So the historians, they consider Chernobyl incident as a worst nuclear accident of the that particular century. Okay, and this happened in 1980s, and there have been നമ്മളൊന്നും ഇതിലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ too many unethical acts have been reported. Okay, and which is the correct news, nobody knows actually, only the government of Soviet Russia knows. Okay, so for example, even after the accident has happened, which costed hundreds of the Russian scientists as well as the engineers to lose their life, the Soviet attempted to cover up the entire incidents. And seems that after the particular accident happened, some historians made some analysis of what went wrong in that particular spot, or else in the particular actually company. And there are too many there are too many evidences showing us the lack of safety features that have been provided in the plant, as well as the lack of preparation by the engineers who were involved in the particular disaster. And also the Soviet, Russians, rendu vishayamanu. Onnamthadu the lack of preparation, or also the lack of the safety features that were created inside. And rendamtha case nu vechal, like even after the accident happened, they tried to hide it up, they tried to cover up the stories actually. They tried to cover up the incident by stories. Okay, അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും ഭോപ്പാളിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ആൾ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആക്ച്വലി. സോ ഈ കേസസിനെ കുറിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ദേ ഹാവ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് that caused a huge
പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ആക്ച്വലി. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ വി നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി റീസൺ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ethics actually. So that right from the beginning, even before you become an engineer, we have to equip the moral values or else the ethical values inside our sleeve. Okay, so that's one point. There are two approaches in ethics actually. One is the microethics and another one is the macroethics. Microethics എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ എവറിഡേ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ ഫേസസ് in his profession. Macroethics എന്ന് പറയുന്നത് that is a problem arises on a regional level or else a society level or else a national level. ഇത് ഗ്ലോബൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ മാക്രോ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ലെവലാണ്. മൈക്രോ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്റ്റഡീസ് വിച്ച് we are going to do in this entire modules, all the modules will be basically dealing with the either with the micro ethics or else with the macro ethics actually. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഈ ഇത് പറയണത് ലൈക്ക് 5 മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയണത്, ഐ മീൻ റിമൈനിങ് 4 മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയണത് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ഓൺ എയ്തർ ദ ആസ്പെക്ട് ഫ്രം ദ മൈക്രോ എത്തിക്സ് or else from the aspect of the macro ethics. Okay, so let us move on. Let us go to the next topic. Look, this diagram explains you very clearly that how the various bodies are associated with the engineers and what kind of problems the engineers face in the particular society. From the diagram it's very clear the problems can be manifold. It can be the pressure which you are exerting from the family or else maybe from the environment or else താഴെ നോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ്, അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫേംസ് or else client customers or else the government agencies or else the lawmakers. അപ്പോൾ these are all the problems that an engineer has to look into. An engineer faces multiple number of problems right from the family till the government rules etc. and all. Problems means അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോംസും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസും പിന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രം ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വിച്ച് have been imposed by the budget, the constraints or else the work environment or else work timings or work environment that have been imposed on the engineers. Okay, and the work pressure and the bad behavior of the employer towards the employees. So actually multiple number of problems are there. Okay, and one more thing, the professional bodies, they create some pressure by emphasizing on certain set of ethics as well as rules. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാണ്. ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ മോറൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യമാണ്. പക്ഷേ വൺസ് യു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കമ്പനി ദർ നിങ്ങളുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവണം, ഇല്ലാന്ന് പറയാനല്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഷുഡ് ബി പ്രിവെയിലിംഗ് മോർ ദൻ യുവർ പേഴ്സണൽ മോറൽ വാല്യൂസ്, because that values have been set by the government, employer as well as the professional bodies. So we need to be very careful in prevailing those kind of tough situations. Fine. Now we have moved on from those problems. Now we are in the process of finding some solutions for the problems. So there are 3 types of inquiries in solving ethical problems are possible. One is the normative inquiry, next one is the conceptual inquiry, and the last one is the descriptive or else factual inquiry. So normative inquiry deals with the standards or norms to be followed by the engineers in their activities. Say for example, how far does the obligation of engineers to protect public safety extend in any given situation? One ആലോചിച്ച് നോക്ക്. When if ever should engineers be expected to blow whistle on dangerous practices of their employers? Okay, ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ. അപ്പോൾ third one, whose values ought to be primary in making judgment about acceptable risk in design for a public transport system or a nuclear plant? Is it of management, senior engineers, government, or all of them? And when and why the government justified in interfering with those organizations? അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, what are the reasons on which engineers show their obligations to their employees or clients or the public?
So it's very natural. ഞാൻ ഒരു 5 tough questions ചോദിച്ചായിരുന്നു. Very natural that you will be having a moral dilemma. Okay, the moral dilemma means like നിങ്ങളുടെ moral values is getting a huge beating when you are working in an unethical environment. Okay. Next one is the conceptual inquiry. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ to have a clarity, or else it is directed to clarify the meanings of concepts or ideas or principles otherwise that are expressed by words or by questions or statements. So ചില എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം. What is meant by safety? So how is it related to the risk? What is a bribe? What is a profession? So these are all the moral concepts that will be discussed. Normative and conceptual issues are closely interconnected here. Next one is a factual or descriptive. Factual inquiry or else a descriptive inquiry. The main objective of having this factual or descriptive inquiry is to obtain the facts that are required for proper understanding and that will help to resolve the various issues. So ഈ എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത് this will not only provide the reasons for the moral problems but also will tell us to develop the alternative strategies for solving the problems. For example, ഒരു 2-3 എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. How the benefits are being assessed. What are the procedures that to be followed in the risk assessment. So ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ, this sort of actually inquiries, this sort of raising the questions and finding the finding the solutions for that particular raised question will give us the empowerment for understanding as well as to resolve the issues mathematically, okay, or statistically. So far what we have studied is the varieties of the problems the engineer might face during his like working time and the ways how to solve that by raising questions, by raising concerns that we saw in the form of inquiries, actually normative inquiry, conceptual inquiry and factual inquiry. So അപ്പോൾ പ്രോബ്ലമിനും നോക്കി പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടറിയണം ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ പ്രൊഫഷണലി വൈൽ ഈസ് വർക്കിംഗ്. സോ അതും നമ്മൾ നോക്കി. ഓക്കെ, സോ വെരി ഷുവർ ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ലുക്ക് ദ മോറൽ വാല്യൂസ് വിച്ച് യു പൊസസ് may have little bit of contradiction when you are trying to work in a group environment or else you are working along with some other colleagues. So naturally, very sure you will be picking some moral dilemmas. So moral dilemmas are nothing but the situations in which two or more obligations or two or more duties or two or more rights, goods or ideals may come into conflict directly. Okay, so the main problem behind the moral dilemmas are, one is the problems of the vagueness, due to the problems of vagueness, problems of conflicting reasons, and another one is the problems of disagreement. What is problems of vagueness? Look, this means one is able to distinguish between what is good and what is right by his principle. Good means an action that is obligatory. For example, code of ethics that clearly specifies that one should obey the laws and following the standards, just like refusing the bribe or accepting the gift or maintaining some confidentiality, etc. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബ്രൈബ്, ഹൗ വിൽ യു നോ ദറ്റ്, ആൻഡ് വെൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കോൺഫിഡൻഷ്യലിറ്റി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ വയ്ക്കാം. പക്ഷേ വെൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കോൺഫിഡൻഷ്യലിറ്റി, ദറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് dilemma which you will be facing that may put you into spot of trouble when your moral values are in clash with the ethical values. Okay, the second dilemma is the problem of conflicting reasons. So adana meaning and the inability to choose between two good solutions or else two good moral solutions. സോ ആ സമയത്ത് രണ്ടും നല്ലതാണ്, രണ്ടും മോറൽ സൊല്യൂഷനാണ്. പക്ഷേ യു ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു പിക്കപ്പ് വൺ ചോയ്സ്, വൺ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് particular solution will be based on your knowledge or else based on the value of the system. So this is a peculiar situation where you have been exposed with the two good choices, two good solutions, but you will be in a dilemma to pick which will be the optimal one. Okay, so third one is the problems of disagreement. Look, in one particular problem you may be having two or more solutions for it. Okay, and sometimes none of the solution will be mandatory.
at the same time you will be forced to choose one better solution, and based on varieties of moral reasons, you have to analyze and rank your decisions based on your feeling, or else based on your judgment. Okay, so this will be also this will also create a moral dilemma. Now we are going to we have listed some 6 steps, or also 6 methods to confront or else to overcome the moral dilemma. First one, the moral factors or else the reasons that have created the dilemma should be identified. Once you identify it, we can easily raise the conflicting responsibilities and the exact rights that are involved behind the problem. Okay, and the second one is the available facts that are relevant to the moral facts involved are to be gathered. Third one is the moral considerations which are to be applied to a situation are to be ranked in order of importance. Look, നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ മോറൽ ഡയലമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഡയലമ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡയലമ ബാക്കിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം വി ഹാവ് ടു റാങ്ക് ഇറ്റ് വിച്ച് വൺ ഹൗ വിൽ യു റാങ്ക് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് 2 പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ്സ്, ഐഡിയൽസ്, പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അവൈലബിൾ ഫാക്ട്സ് on the backside of the particular scenario. So these things we have to consider, and then we will rank it by the order of the importance, which is more important. Based on that we will order it, and this will be followed by like analyzing the alternative actions that to be followed to solve the dilemma. That can be done by discussions and by having meetings, or else having some consultations with the senior faculty or senior colleagues. Based on that we can രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, we can order it actually in case if the senior persons actually they have a difference of opinion, we can reorder it based on the facts. Okay, and finally once after making a thorough discussion, thorough analysis, once after the ordering എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അതിനുശേഷം finally we have to take up a call. We have to judge which is correct, which particular which particular solution we can give more importance to avoid the moral dilemma. So in this particular class what we have studied is engineering ethics as well as its importance and senses of engineering ethics, that is the meanings, varieties of meanings of the engineering ethics, and the problems or else the issues which one will be facing, that is the moral problems one will be facing while they try to incorporate the engineering ethics. അതിൽ 3 ടൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. റിസോഴ്സ് ക്രഞ്ച്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ വേസ് ഹൗ ടു ഓവർകം ദ മോറൽ ഇഷ്യൂസ്, ദറ്റ് ഈസ് നോർമറ്റീവ് ഇൻക്വയറി and conceptual inquiry and factual inquiry. And we discussed about moral dilemma when we had like actually multiple good solutions. അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റീസൺസും വേഗ്നെസ്സും പിന്നെ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റെപ്സ് to identify the steps to identify the problems and steps to overcome the moral dilemmas when we have multiple solutions and all, how to overcome that. Okay, so appo itra കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. In the next class what we are going to study is I am going to introduce you 2 important theories, that is Kohlberg theory as well as Gilligan's theory. Both the theories will handle about the moral development, or else in short to say they will be discussing about the moral autonomy. Okay, moral autonomy. അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Okay, fine then. Thank you.